Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kita beralih ke informasi internasional. Tewasnya 6 sandera Israel di tengah upaya penyelamatan oleh tentara Israel kembali menguatkan desakan agar Israel segera menyepakati gencatan senjata dengan Hamas. Presiden AS Joe Biden bahkan mengatakan pemerintah Benjamin Netanyahu tak maksimal berupaya membebaskan sandera. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Pernyataan singkat tapi keras diberikan Presiden Joe Biden kepada wartawan soal pembebasan sandera di jalur Gaza. Mr. President, do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. Sementara Benjamin Netanyahu tetap membela diri dan menyalahkan Hamas atas tidak adanya kesepakatan yang bisa membebaskan sandera. I don't believe that either President Biden or anyone serious about achieving peace and achieving the release would seriously ask Israel to make these concessions. We've already made them. Hamas has to make the concession. Jenazah ke-6 sandera termasuk warga dengan dui warga negara Israel dan Amerika Serikat Hersh Goldberg Poland ditemukan di terowongan Hamas di Gaza Selatan. Tak jauh dari lokasi diselamatkannya sandera warga Arab Beduin Farhan Al-Qadi baru-baru ini. They were all shot in the head moments before the Israeli army would have arrived to try to rescue them. They were frail, but their bodies had not shown any other sign of trauma other than the bullet in their head. Tewasnya 6 sandera memperkuat desakan bagi pemerintah Israel untuk mencapai gencatan senjata dengan Hamas dan tak lagi berfokus pada upaya pembebasan satu persatu sandera. Tekanan tak hanya menguat dari Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, tapi juga dari dalam negeri Israel. Setelah demo massal menyerukan gencatan senjata, Serikat Pekerja Israel juga melakukan mogok nasional, mendesak pemerintah Israel untuk mencapai kesepakatan dan membebaskan para sandera. And this should make the Israeli government and the Israeli people very conscious of the fact that the military pressure by Israel on Gaza, on Hamas, is not freeing hostages. There are 101 hostages remaining. The only way to retrieve them all is through a negotiated agreement with Hamas, negotiated through the United States, Qatar, and Egypt. Belum diketahui berapa jumlah sandera yang masih hidup dan berapa yang sudah meninggal. Proposal Amerika mengusulkan deeskalasi perang secara bertahap disertai pembebasan sandera, ditukar dengan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel dalam beberapa fase juga. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, singa laut California adalah salah satu kisah sukses pelestarian lingkungan. Sejak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut pada 1972, jumlah singa laut ini terus bertambah dan bahkan kini termasuk overpopulasi. Tapi kehadiran singa laut ini juga mendatangkan turis dari sejumlah komunitas. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Ratusan singa laut memadati pantai San Carlos di kota Monterey, negara bagian California. Begitu banyaknya singa laut yang datang, pejabat lokal akhirnya menutup pantai. Yeah, isn't this incredible? All this smell and sound that we're having with these sea lions. I think the first aggregation of these sea lions happened in 2003, where they were coming on shore. And we've had in the last 2 years, sea lions just en masse coming on shore. Turis yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung singa laut harus puas melihat atau mengambil foto dari kejauhan. They're loud, they seem belligerent, some of them are going after each other. I mean, there's a lot of energy and they seem like they're having a great time. We have actually been out to San Diego, La Jolla, and saw the seals there, but this feels like 10 times more. You know, this is like the sea lion convention, you know? So I don't know what party they're in, but, they're definitely all got something to say. Singa laut ini umumnya datang dari Kepulauan Channel, gugus 8 pulau di lepas pantai California Selatan. For the most part, what you're seeing here are male and subadult male sea lions. And they are incredibly mobile. They're usually chasing the food. And because Monterey Bay National Marine Sanctuary is so productive out here, the productivity is really rich. They are really coming here for the food.
Menurut seorang relawan, turis perlu menjaga jarak. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act. And that means if you do something to change their behavior, you've broken the law. Now, the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. People just need to think about how they would feel if they were resting on their bed, taking a nap, and something big kept coming and chasing them out of the house. Sejak dilindungi, populasi singa laut California tumbuh pesat dan kehadirannya di pantai atau juga di dermaga seperti di San Francisco ini selalu mendatangkan turis. Pertumbuhan populasi singa laut begitu pesatnya sehingga di beberapa wilayah justru singa laut yang mengancam populasi ikan salmon yang juga dilindungi. Karena itu sejak 1994 ada amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut yang memungkinkan pembasmian secara terbatas singa laut di wilayah-wilayah di mana singa laut ini mengancam salmon. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, personel Polri yang tergabung dalam Satgas FPU 5-K membangun monumen Garuda Wisnu Kencana setinggi 8 meter di Garuda Camp, tepatnya di Bangui, Republik Afrika Tengah. Informasinya selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.